10th September 2021. In case 289, Rosaline Labonte. Case 382, Jude de Comamo. Case 285, Salim Akbar. And case 473, Vesna and Agnes Pile. Thank Salim Akbar. Ok. Mon fait serment. Pour dire la vérité. Toute la vérité. Rien qui la vérité. Qui bon Dieu aide-moi. Thank you, Mr. Akbar. Thank you for appearing before the commission today. Please have a seat. Thank you. Thank you. So you were the complainant in this case, and the commission invites you to set out your complaint before it. Please take your time, and if you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you. I would be grateful if you would speak slowly Okay. for the interpretation for me. Thank But you. thank you very much for coming, and the floor is yours. Thank you. Okay. Thank you. Ok. Je m'appelle Mohamed Salim Akbar. Monsieur Akbar, capable de cause plus fort, s'il vous plaît? Je m'appelle Mohamed Salim Akbar. Je suis resté à la retraite le temps que l'incident est arrivé. Aujourd'hui, je suis resté gracié. Un jour, dimanche grand matin, le 24 septembre 1995. Moi, je vais dormir. Moi, je suis dans un gros tapé dans la porte. Moi, je suis levé, moi, je suis allé vers sa direction, côté dans sa tapé. Ok. Là, moi, arrive là-bas, moi, tu vois un policier, des trois autres debout en dehors de la porte. Mon parti voir les autres tout, à cause de un bon peu les autres, tu fais noir, moi, tu vois des trois autres. Moi, tu demandes avec les autres, quel problème il y en a.
Un parmi là dans tu réponds, il dit moi nous venons faire la fouille générale koto. Moi je dis bien n'a pas de problème, moi va chercher la clé, moi vais ouvrir la porte. Ou tu cause exote par Yeah. la fenêtre, quoi. Non pas la porte. À cause de la porte, tiens la porte en ferraille. Oh, ok. Mon petit voisin dehors, mon petit cause avec les autres. Ya. Moi, je m'en vais le de la clé pour m'en venir ouvert. Mon allé, mon lave mon figure, mon prend un petit temps comme si, avant mon tourner pour ouvrir la porte. Là, mon ouvert la porte. Les autres entrés. Can I just ask, around what sort of time was this? Around 4 in the morning. 4 a.m. Yeah, 4 a.m. Yeah. Les autres n'ont pas un document pour montrer où qu'ils ont viennent faire la fouille. Ça les dans pas servi aucun ou avant aucun non. L'autre jusqu'à venir tout les faire autre plaisir, entrer, les faire autre plaisir. 1995, ok. So, quelle documentation? Tu n'as pas. Did they tell you what they've come to search for? General search. Just a general search. Yes. I mean, that doesn't sound very lawful to me. A general search of someone's house without a warrant. Yeah. And had they come to your house and done a general search at 4 a.m. in the morning before? Never. Never. No. When they told you they'd come for a general search, did you ask them, general search for what? Did you no, you didn't question? As soon as they get inside, they start searching. Comment les officiers de la police, ils rentraient? La police ou bien l'armée? C'est les officiers de la police qui tuent. Yeah? Qui quand tu rentres dans la case? J'ai entré 1, 2, 3. J'ai entré 3 autres. Dans mon présence. Les autres qui dans l'uniforme, Non. Tout dans l'incivil. plain clothes. Les autres Plain montrer clothes. aucun carte qui autres la police. Ils n'ont pas montré non rien. Ils n'ont pas besoin de montrer non rien. À cause qu'ils m'ont les temps, c'est celle comme ça. La police n'a pas besoin de montrer non rien. Si vous venez dire qu'il y a un policier, il vient faire telle action, telle quelque chose, on va pas empêcher. À cause de tir armé, de tir en pistolet, AK-47. Tout ça qui tire là, c'est dans les armes. Ok. Petit peu. Ok, les autres demandent moi côté mon dormi, mon petit montre les autres mon la chambre, mon petit dis autres, nous quand commence là-bas, et dis moi non, les autres commencent dans le living room. Ça les temps où tu restais tout seul ou bien? Il y a mon petit montre tout seul, ça joue, tu n'as pas personne avec moi là. Dans la case, tu as 2 levels, un en l'air, après tu as un bon masse pour descendre en bas. En bas, tu as 2 la chambre, en l'air, tu as un.
Ça, monsieur qui tient ça, ça groupe policier, qui appelle les Zen Police. Il y a mon connaît très bien. Comment il s'appelle ça, monsieur qui tient ça groupe là? Les Zen Police. Eugène Boris. And how did you know him? I know him because since I was young, we used to play together. Ok, présent, je suis fini fouiller dans le living room, moi je emmène dans mon chambre, que moi occupé, il dit moi non, nous pas le fouiller dans l'autre la chambre, après qu'il a fouillé dans sa haine. Had the different officers separated and were searching different areas, or were they all searching together? They were sitting together in the living room. So when, as long we went down, there's Yeah. another police officer into the house behind my back. Okay. So you couldn't observe all the police officers at all times? There was too much of them. Uh-huh. Yeah. Les temps nous en bas, là, les officiers de la police sont entrés dans la case, montant de marcher en l'air. Mon dit avec les jeunes police, mon dit bien, dit, mon peut marcher en l'air. On a le guetté lesquels. Il dit, mon peu important à nous-mêmes qui là. Mais où pas-il ma personne monte en l'air? Les temps nous finissons en bas, nous nous retournons en l'air, là, qui mon voit bonne, qui n'entre pas derrière mon ledo, pas dans mon présence. Ok, là, nous finissons dans la chambre qui est en bas, nous montons l'air. Les officiers de la police déjà dans la troisième la chambre. Il y en a un madame qui appelle Gesta Vidot, il est déjà fini à arriver là-bas avec l'autre officier de la police. Avec combien les autres encore? Il y en a encore des, il y en a un Edmond avec un Zili. Après, un police, Gesta Vidot, moi. Ed, Edmond qui sont premiers, non? Mon passé, son premier nom, Edmond. Zili, il s'appelle Joseph Zili.
Le ultimo cosa sa la classe bangati finito Il y a la juste la vidéo de Chideza là dans Pespemo. Quand on entré, il y a le direct en bas Lili, il y a Massin Lobzé, il dit que moi comme ça, ou fait que Dieu nous n'a pas rien qu'au tout, mais ça quoi. Mon dit, ils m'ont pas connaît, ça autres même qui n'emmènent. Il dit, moi vais rester encore, ou à guetter sous pas connaît. Il dit, un carré qui appelle cannabis resin. Non? How big was it, the square? How big? How big was it? Was it like a big square or a small square? No, it's a small square. About it was smaller. It was 192 milligram. No, 192 gram. Yeah. Yeah. Yeah, about that size. Deuxième fois qu'il tire à l'emballage, il y a encore là, il monte qu'un boîte, qu'il y a une boulette là-dedans. Then the second Bullet, time he went and ammunition. again and came up with another box. The cannabis resin wrapped up in anything? No. No, it was just a not. block like Just that. a block, yeah. And the box they came out with the second time, how big was that box? Very small box. Very small. Yeah, with 10 live bullet inside. Uh-huh, so just a little box. Yeah, just a little box, yeah. Was it a metal box or wooden box? No, it's like carton, paper box. A paper box. Yeah, but a bit thick like this thick. And do you own a firearm? No. No. Do you know what sort of firearm would use the bullets that they found? No. They didn't say? No. They didn't say anything. Les mon petit dit avec les autres comme ça, nous autres n'a pas aucun problème, aucun la guerre. Les noirs dans court garde, n'a fingerprint ça bonne quelque chose, n'a connaît lesquels qui honnête ça quelque chose. They will L'autre qui refusé. Shan- Il y a jamais déjà un fingerprint ça bonne quelque chose, l'autre qui refusé. we'll know who brought them there. Les autres y prennent seulement. Il y a d'autres qui prennent descendre avec, mon petit gars a arrêté 24 heures de temps. Dimanche, Emmène-nous tous ensemble. emmène-moi ensemble avec tout ça bonne quelque chose, mon petit un l'auto, mon petit drive mon l'auto jusqu'à court garde. Mon gars a arrêté pour 24 heures de temps, le lendemain, lundi au matin, je te prends fingerprint et mon gars release. Et pas jamais prend fingerprints le sabon. Jamais déjà gagné. Qui m'a eu connaît. À cause pas de gagner présenté en cours. Ou prend boîte de tous les au fingerprint. Ça qui prend boîte, il pas prend fingerprint. Non, il a pas fingerprint depuis le boulet, depuis le boîte. Oh, Si c'est ça. tu m'en l'as main qui n'a C'est ça qu'on peut dire, vous prenez tout ça boîte ou? Ça même So, on a tout je ça. prends fingerprint. Yeah.
After they found these items, did they continue to search the No, house? everything stopped. Everything stopped. Everything stopped. Okay. I mean, they found bullets. Yeah. One would have thought they would rip the house apart looking for the weapon. That's correct, but they did not do No, it. no more. Les autres, ils demandent aussi on a un arme. No. Oh. Les hôtels de ça, la somme en bas. Est-ce qu'il peut y fouiller? Non, l'essentiel du monde qui s'est fouillé dans la somme, ça c'est juste la vidéo. Il pas fouillé lui. Exactement. Il a tiré, quand ça quelque chose il était tiré, un par un. À cause de les maris dans la somme, il déjà là au bord halili. Mais il dit, nous, à la case, non. Il a ça, on va. Il a seulement les. Non, de la somme en bas et la somme en l'air. C'est un bedroom, living room, and bathroom upstairs. Yes. So they started with the living room Yeah, then upstairs. we go downstairs. Did they go to the bathroom Upstairs, upstairs? they never search the bathroom. They just look at it. Okay. Si je ne vois boulettes, je ne trouve résine cannabis. À cause de peine à la cour, à cause de peine arrêté pour une plus longue période de temps. Mon petit déjà, mon petit gagné certaines informations, il y a un complot qui State House involve là-dedans. Mon chal côté mon avocat, Pessi Badiwala, mon chal informe. Et ça se roule, tant mon petit gagné arrêté, mon petit dans court garde, mon petit fait call Pessi, Pessi Tivini. Les autres, coco de la case. Non, non, d'accord, garde. Nous encore regarde. Yeah. Ok. Regardez, qu'est-ce que tu dis? Les Pessi Tivini, chal cause avec les autres, mon pas présent, moi. À cause mon petit déjà fini en bas arrestation, mon petit dans le casso. Les autres arrêtent tout. Je te dis pourquoi je peux arrêter tout. Il dit, mon autre un petit drogue illégal, côté moi avec ammunition. Ok. Monsieur Akpa, quelle qualité complot ou si t'en les autres faire là? C'est ça fait drogue. À cause, vous pensez que tu fais complot contre lui. Ouais, ça arrive vraiment une grande histoire qui, mon quoi, State House, il y a un problème avec moi. State House, vous dites président René. Yeah. Vous pouvez expliquer-nous? Mon tien dans 5 ans, le président René déjà venu contre moi. Il n'est pas encore président ça l'état. Avec un file, là-dedans, mon maman, mon frère, mon soeur, la famille en entier. Ou tu as 5 ans? Yeah, mon tien dans 5 ans. Yeah. Ok. René tient avocat ça l'état. Mon pas si tu es avocat, si tu es encore étudié pour venir avocat, parce que tellement quand tu es là, on est passé, moi, je suis encore petit. Moi, je suis mon frère avec moi seulement. Yeah. Quelle année est-tu né? Moi, je suis né le 9 septembre 1961. 61. Yeah. Ça veut dire ça c'était en 66 alors? Il a été venu de moi. Oui. Mon papa a imaginé qu'il en est. Si tu as 5 ans, Yeah, yeah. 61. Il est en C'est 66. l'anniversaire. Ah. Passé. Fait passer. Ok. Et côté où tu restes ça l'état? On est resté Belloni. Mélanie. Allez, oui, raconte-nous.
Là, il est question de mon frère avec sa file qui check lui, ça monsieur ou papa, mon frère dit lui, oui, ça madame ou maman, oui, ça ou frère, ça ou sœur, dit lui, oui. Là, il arrive là, moi, il dit lui, ben ça haine là, ou frère ça, mon grand frère dit lui, oui, il dit, ben, li. Il dit, ben là, il déboute au bord là. Il guette moi, il y a ma, tu viens 4 autres, il guette moi, il y a ma son file, il y en a un chez Zakodoul, Harry Payet, lui-même, lui, après il y en a un monsieur qui dit, mais mon nom allait encore. On pas de grand sens qu'on est, mais il a appelé. Jacques Odoul et Carrie Payet, c'est avec lui. Yeah. Ça me dit, mon autres, ils continuent à vivre, mon grand sens qu'on nous autres, non. Mais ça, mon pas qu'on les dit, tout, mon pas tout les encore. So when you were 5, he came to the house and questioned everybody. Not everybody. Not My everybody. mother was not there. Uh-huh. I was there with one of my elder brother. Uh-huh. So you and what did he ask you? Just question if this name your mother, your father, your sister, your brother, until it reached my turn. Then he said, and this one is your brother also? My brother answered yes. So everything stopped. No more question. He just looked at me and he went away. Was he doing political campaigning or something? Because then he just I said never his take party. part in any political campaign. Ou avec campaigning, est-ce qu'il y a un autre qui peut faire campagne? No, it was not a campaign, just looking for information. Imaginez. Est-ce que votre famille est une famille démocratique ou bien Non. Mon papa participe au SPUP. Well, maybe he'll tell us some more. Allez, carry on. Yeah, après ça, mon grandit, mon à l'école. Un jour, mon chastin la terre avec une madame qui s'appelle Drixel Monti, qui restait dans la mousse. Côté était ça la terre. Ça la terre, non, sorry, mon frère, faute. Pas dans la mousse, Bouquinville, mon frère, faute. Sorry. Drixel. Yeah, Drixel Monti. That's her name. Drixel, D-R-I-X-E-L-L-E, I suppose. This is spelled D-R-I-K-S-E-L. Oh. D-R-I-K-S-E-L. That's the Creole version. Okay, justice. Avant, il y a une justice à la terre, avant, mon petit gars, un document la terre avec sa madame. Sa madame, elle appelle moi, il dit moi comme ça, il dit moi, mon boy, nous gagnons mettre en cours, ça me chaîne maintenant en cours, il dit pas satisfait que sa transaction, il paraît qu'il y a une fraude là-dedans. Mais souvent, nous pas connaissons qui fraude, qui peut se cause là, ça fait chal en cours. Lesquels qui t'y mettent tout en cours? Le président René, Ah, si, M. René, allez. M. René, hein. Il te met tout en cours pourquoi? Il dit qu'il y a une fraude dans sa transaction la terre. Il n'est pas satisfait que ça. Et qui tient à pour faire avec lui? Je ne suis pas capable de répondre à sa question à cause de mon pas connaître. Seulement, les affaires qui gagnent mettre en cours, ça madame t'explique moi comme ça. Et ça, c'est en 1976, où tu dis nous? À peu près, ça bonne le temps. Il partit encore vin président. C'est avant coup d'État. Non, il est fini de président. Il Eh. est fini de président à l'état. Il peut-être y a un mistake avec sa date, mais seulement il est fini de président. Okay. Coup d'État, il est fini de passer. À cause du coup d'État, je suis encore bien zen. Est-ce que ça fraude qui peut dire quelquefois, il y a quelque chose pour faire avec la valeur qui sont déclarée? Possibilité, comme ça, tu peux essayer de dire que ça valait, que ça madame une bonne salaire, il n'est pas satisfait. Par exemple, il met ça sans cours.
Mais ou tin fini acheter ou Ya on tin fini tout paye ça sa fait? madame tout quelque chose, Ah, puis ok. c'est super bon document pour arriver côté moi. Qui garde les titres à la terre? Ça la tête, il y en a à peu près 16 ans. Et qui pour les autres déclarés? Sa madame tu vends mon à la tête 35 000 roupies. En 76. Mon pas assuré, mon quoi tient un petit peu. 77. Ah, mon quoi tient un peu par là au 76 ça. À cause du coup d'état, c'est 77. Et mon pan ka gagné ça bon document à cause de la terre pour une sortie d'un an, maintenant dans l'autre an. Mon pan ka gagné ça document pour mon gagner ça date exactement que ça l'en est. Et sa transaction tu gagnes fait. Qui tu sa conclusion? Ça la terre, tu restes pour vous ou bien tu. Les affaires chalankou, tu perds sa caisse. C'est madame qui perdu. Non, non. Monsieur René qui tu perds sa caisse. Monsieur René, tu mets sa caisse li comme un individu ou bien li comme un président? Bonne possibilité, il y a comme un président ou soit State House qui tu met sa caisse. Mon pas assuré là à cause tellement l'en est passé. Et ou pas noir ça bon document? Non, mon pas noir à bon document. Souvent, mon connais perdu sa caisse. J'ai tiré sa madame sur la terre, sa madame tu dis mon boy, bon, ça est pour vous, on n'a pas rien pour faire que ça encore. La terre, tu restes pour vous. Yeah, la terre tu restes pour moi. Yeah, you got the land back. Là, après ça, le temps, toutes les affaires finies contre la cour, mon gagne un bon document, mon monte l'eau la terre, mon a guetté, mais de temps en temps, mon a un bon soldat monter. On demande aux autres, qu'ils autres viennent faire, je dis, moi, ils viennent faire training. On dit, des training, quelle qualité de training, mes amis, ils ont une carte, dans moi, et la réponse. Si côté ça la terre. Bouquinville, en l'air. En Bouquinville, tu bordes avec la terre René Mondon. Ah, ok. En montant dans ses mains qui avait. Il y a dans l'aile au terre, il y a un endroit qui a la croix dans ses mains. Pour monter même moi, loin au terre, il y a un sémin à la gauche. Ses mains qui a dans les rois Vilazar. Ça, c'est main continue à y descendre par dans Val d'Andorre. Mais tu n'as pas quand l'armée là-bas, qui l'armée? Non, tu n'as pas aucun camp là, mais souvent, mon choix là, mais il monte. Je dis, moi, je viens faire training. Ok. Et souvent, chaque fois, je viens venir dans le gym avec moi. Ou tu n'as resté là-bas présent? Ouais, on va rester là-bas, souvent, nous, tu montes là-bas, nous, tu as fait travail, nous sommes bœuf, cabri, nous planter à cause, nous sommes enregistrés avec l'agriculture comme un fermier. Ok. Ok.
Et un jour, la police s'y monte, ils ont tué un monde dans sa l'endroit. Ils ont shoot lui. Dis Et nous, on 145. travaillait. Yeah. Ou qu'on va répéter ça, madame, pas entendre. Un jour, la police s'y monte, ils ont shoot un travailleur. Aux propriétés. Il y a la propriété. Et à cause? D'après la police, ils ont dit pour dire ça me chène attaque, ils ont été un couteau. Mais souvent, dès l'autre jour, on n'a pas de voir ça arriver. Comment il t'appelait? Ça me chène que tu gagnes tout, il s'appelle Barry Etienne. Comment il t'appelait? Barry Etienne. Barry. B for Barry, yes. B-A-R-R-Y. B-A-R-R-Y. Etienne, yes. E-T. Yeah, that's right. So, tu dis, c'est une attaque, avec un couteau. Il y a une attaque, ils ont été un couteau, ils ont été shoot lui. Ils ont arrêté ça des gens qui sont là, ils ont été pensé à l'école, ils ont été tués, descendre avec. Mais ça des gens dans le casso, personne ne peut connaître si ça l'incident passé. Ou parti là où ça joue. Mon parti là, ça joue, mon parti encore monté. Et pour qui raison tu as arrêté? Bon, personne ne dit la vérité. Il est arrivé ça jour. Combien de temps tu fais le cas? Une zone entière dans le casso, c'est ce que la police a pour fabriquer des histoires pour les dans famille, ça dit monde. Là, après, ils ont release ça des gens qui sont dans le casso. Encore les autres, non? Il y en a un mort là-dedans. L'autre, mon pas assuré qui m'a eu pour avoir, il s'appelle Joseph Ernesta. Et qui, ça, histoire que tu racontais? C'est pas Raymond dit là, je dis ça, monsieur, n'attaque sur un grand couteau. Qui n'arrive avec ça, les corps? Si descend avec, elle met dans le mortuaire. Mais où, ça dit, mon dit, travaille avec où, Barry Etienne, là. Il y a des gens qui sont agressifs? Non, Non. c'est agressif. C'est des gens calme, normal, bien causé, toutes affaires. Ça, Zou était tout seul. Non. Barry Etienne? Oui. Non, c'est dans des autres gens avec lui. Donc, ça qui doit mettre en bas dans le casso. C'est dans 3 autres. Ça doit, après ça, le dit mettre en bas dans le casso en bas. Oui. Ok. Ce qui dit où ça qui est arrivé plus tard. Yeah. Ok. Après ça, moi, je me découragé comme ça. Ça n'en doit pas ici, dans Badone. Mais ou passer à demander la police à cause qui t'est arrivé? Non, mon panel demande aux autres, mon seulement, moi, tu vois certaines informations, mais personne n'a causé, pas dit non, rien. Avec qui aussi demande d'informations à la police même? Avec un monde qui m'a connaît dans la police. Mais lui-même, la police emmène une information, non, rien qui n'est arrivé, qui n'est passé dans cet endroit. Et madame qui vient faire mon connaît pour dire sa garçon mort, il est à la case mort. C'est madame qui restait au bord, lui? Oui, ça madame, tu restes mon bix dans lui. Ah, mais moi, il tu connais. Il travaille à l'hôpital. Sa garçon aussi, tu restes mon bix dans.
Ou sítio este mobixta. Yeah. Après ça, ça ne finit comme ça même. Je dis dans l'inject maman sa garçon pour dire sa garçon il gagne fusillé à cause de type attaque la police comme ça comme ça. Ça ne finit comme ça même. Il n'a pas aucune investigation, aucune affaire, aucun rien. C'est à peu près qui l'en est ça. Par contre, Je ne sais pas exactement qui en est à cause qui arrive, je pas garde, ban record, ban l'information comme ça. Quand tu connais, ou pendant quelque chose comme ça. c'est après coup d'état tout ça là. Il y a tout ça là après coup d'état. Combien l'an est tu fais travail de ça la terre? Là, après qui sa garçon, moi, mon découragé. Avant ça, nous avons allé des 3 ans. C'est toi l'année. Yeah. Bonne la terre là après. Yeah. Là, après, là, mon trouvé la boutique contre l'école Belloni. Mon dans ça la boutique jusqu'à là, mon allé dans prison. Les ça la terre où tu vends ou Il y bien? a la thème fini, mon vend avec un dimon. Oh, ok. Et ça dit, mon pas de aucun problème pareil où tu passes là-dedans? Non. Il n'y a aucun problème. Si tu es tout il n'y a pas aucun problème, aucun non. Non, ça dit, mon qui t'a acheté ça la terre. Non, non, il n'y a Il aucun pas problème. aucun Il problème. n'y a aucun problème. Soldat t'es arrêté, Ah, c'est un temps soldat pas monter à cause peut-être tu vois pas faire sans tout le temps autres venir dans le monde. so tu vas à la boutique Belloni. Il y a côté l'école Belloni, à mon trouvé la boutique là mon là dans jusqu'à mon allé dans prison. Et les temps sur la boutique où tu gagnes aucun harassment? Non, les temps mon dans la boutique c'est ça les temps qui donc tu viens mettre côté mon. Tu as un harassment sur mon pas physique mais chaque fois mon dans c'est même mon bousé mon bon petit monde qui travaille state house il follow moi. Où tu sens tu gagnes suivre? Yeah. Souvent? Majorité les temps qui m'ont dansé mais tout le temps mon tu vois autres un il prend l'autre quitté un l'autre prend une tout le temps aller comme ça même dès que mon sorti dans prison je check up masse derrière Ou con d'autres? il y a mon compte autres toi bon mon mais seulement mon cas dit aux autres non les autres viennent les autres disent mentir à cause personne pas les causes la vérité Avec les autres dans le papier dans nous. non il y a du monde qui me connaît là dedans il y a un mort il y a un qui bidon Jamie Marengo avec son dallon poule. Mais même pour que les autres là, la maison pour dire la vérité avant de dire. À cause mon connaît Jamie Marengo David là, jamais dit non la vérité. Jamie Marengo mon connaît très bien nous tu l'école ensemble. Ok. Vous pas jamais demandé à cause de tu suivez-vous? Mon connaît pour dire il gagne envoyé à cause de Jamie Marengo, il gagne envoyé que l'argent dans le pays du monde pour tout le monde. Mais c'est moi qui ne pas accepté, je ne pas pour qu'un homme son nom tout.
Ça dit moun pas accepter, étudier avec autres comme ça, ils autres l'argent, puis tout moi-même. Nous commençons un programme pour des gens qui ont l'information, qui parlent de l'information publique, même les sessions fermées. Mais autres capables de venir voir des gens, un commissionnaire ou bien un investigateur, donne ça l'information qui a aidé nous pour nous aller plus devant. Son n'a pas mentionné, son l'information qu'il lui donnait pour rester privé. Mon cas, cause que ça dit mon demande li, Oui. après les autres connaissent s'ils parlent pour venir. À cause ça dit mon yo c'est un certain l'état un petit peu, à cause les autres viennent dire les abandonner quelque chose. On connaît dit mon vient vendre son information et qu'on dit les non. Il peut imaginer si on a le causer, il pas pour bon pour lui. But he won't know. You know, so what Mr. Green was saying is we've started a program where your identity is not disclosed, and we just use the information you give us to further investigative steps, but we don't disclose the person as the source of the information. OK. Comme si à cause qu'ils ont petit pétard et tout, qui problème? Ça y est, c'est un petit monde qui connaît. Mais seulement il parle là, pour lui Et carrer. Eugène mort? Non, M. René. À cause de lui qui a un problème avec moi, il n'y a pas personne encore. Yeah. Oui, mais c'est pendant le statement considérant nous si nous elle est en relation avec fille M. Yvan Poul. Yeah, il vraiment dans sa relation avec lui. Mais après, les gens assisent, mon méditer, tout ça, tout ça là, c'est un setup. Ça fait que tu as implanté pour moi. This is not Albert Rene's daughter, right? So what was the... No, I'm getting it as Albert Rene's daughter. No, not Albert Rene's daughter. Someone who was in the coup. Yeah, The daughter Yvan of Poul. one of the people who was in the Yeah. coup, Yvan Poul, ils vont pour lui. was also dead. One of the coup participants, obviously very close to Mr. Rene, he Yes. had a problem with you. No, he did not have a problem with me. No. He was helping Mr. René. He was helping Mr. Rene. Yes. So you think Mr. Rene had the problem with you? Yeah. Because Mr. René, that's how he operates. He cannot come by himself. He always use somebody who's close to you to do his bidding. Mais là, ça a fait la terre. Mon papa comprend bien comme si. Là, ça a fait la terre qu'on dit, apparemment, il tient l'intérêt dans sa la terre, Bougainville, qui a acheté. Possibilité. Par Oui, exemple, mais- c'est une façon pour lui gagner ça la terre. C'est amener ça fait en cours, faire 6 blocs sa transaction, puis après, lui capon ça la Oui, et terre. ça pas arrivé. Pas arrivé. Mais là, après que vous vendez ça la terre, il parti fait, il parti acheter ou bien. Non, les monde pour vendent avec lui, parti acheter ça. Moun vend ça la terre, les moun sorti dans prison. Pas beaucoup l'année passée qui moun vend ça la terre. Ça la terre existe là. Ça la terre reste là, moun vend ça la terre 2012. À cause de la prison. À cause mon chal dans prison. Pour ça de que ça munition qui j'amène moi dans prison. Ah, mais tu crois que c'est une. Ça veut dire, on a une poursuivre pour ça. Oui, Non, parce que commencement, oui, dire qu'il. No case to follow. .8 years, right? 8 years and 6 months, I think. Mais moi, retourne ça la terre là. Mais, Oui.
Monsieur René, comme président, tu es capable et tu fait, il t'a quoi une quantité la terre. Bien, il veut ça. Mais à Il- cause il pas à quoi ça la terre. Ouais, l'État, Si il tu nous a fait ça la terre, là. Possibilité qu'il y ait des gens qui n'a le dit, on pas connaît. C'est ça qui challenge pour. Mais il paraît que ça, l'État, il n'est pas capable de manipuler le ziz pour dire ziz qui pour faire. Il est capable de mettre des affaires en cours, zizine zizé, zizine donne son zizement, il dit ça, madame, ça ou la terre pour ou capable de faire ça couler avec. Si mon pas trompé, il est capable de servir 6 tonnes qui est là, ça l'État. Là, après, qui n'amène bonne service, qui est capable de manipuler sa bonne ziz, dit bonne ziz qui pour faire. Dans le statement que vous donnez, il y en a un bout qui comme si ils vont pour tiens une allégation ça fait sorcellerie, ça fait bonhomme du bois. Oui. Ils vont pour c'est quoi ou qui est responsable? Ils vont pour ils voyager. Là, ils tournent l'aéroport, ben là, ils fouillent avec lui. Par exemple, il accuse moi pour ça. Il dit comme si moi qui ne fais l'aéroport, fouiller avec lui. Mais moi, je n'ai pas aucun nom, pour moi, qu'à l'aéroport, pas le dire fouiller qui vont pour les venir. Ça veut dire, les autres ne font autres l'ouvrage, ben custom officer. Par exemple, habitué fouiller n'importe qui dit, monde qui voyage. Mais lui, il est mécontent. Comme si, pas si posé, quand il fouillait, il a un coup d'État, les noirs, quand il fouillait, pour exemple, il a un monde pour lui mettre ça là. Ou dit président il y a le roi Albert René. Il est tout le temps le Albert René, à cause d'autres ensemble d'un coup d'État. Mais souvent, nous ne pas connaissons quand il y a allé. Apparemment, les gens viennent rester au bord, Albert René qui nous dit, à cause, quand tu restes au bord, moi, ils vont pour la retraite, oui. Les mots ou l'évidence, là, comme si donne ça l'impression qu'ils vont et qu'Albert René complotent ensemble. Ça a fait d'eau. Yeah. Pour ça, l'incident arrivé, donc, quand ils mettaient contre moi, ils ont besoin d'autres ensemble là-dedans. Il y en a l'autre bout que tu mentionnes, M. Ali, qui tu. Point Cali? Oui, avocat prosecution. Oui, Point Cali, mon petit lui, il est dans moi un record la cour. Là, il est dans moi ça, il est avec moi comme ça. Il a assuré qu'il garde une mettre de côté moi à cause Court of Appeal, in release moi, zot panle là pour moi de la prison. Et il dit moi ça, par exemple, il dans moi ça livre qui ne passait during trial. Il dit moi il pas venir en cours ça à cause qu'il connaît mon père côté moi. Mais après, il a été tendu dans la télévision, qui m'ont pas gagné largué. Il dit, moi, il a assuré pour dire vrai de où il mettait. À cause, si il a gagné du monde, ou pas largué. Il dit, on a l'intérêt personnel là-dedans. Ou tu gagnes release par court of appeal, mais c'est dans autre partie là, vous? Yeah. Ça, jugement, tu gagnes bloqué. Si moi, tu dis, moi, dismiss appeal, moi, tu retournes dans la prison. Après qu'ils ont dit qui au appeal est successful comme ça. Ça, faut qui tu dis, moi. Non, ça fait. Yeah. Mais seulement quand on va appeler une quitte moi dans la prison, tu n'as pas un jugement. Pour lui donner ça, jour qu'il quitte moi dans la prison. Après 3 mois, qui, M. Jean-Louis, défunt M. Jean-Louis, tu donnes un papier, pas un jugement, un papier avec un monnaie dans ses mains, tu dis dans moi ça.
qui tient dans le papier? Sa papier, il resign for decision qui sont une quitte mon de prison. Mon déjà passe donne ça bon papier un peu partout comme si. Ça qui quand on va appeler tu donne mais seulement il passe un jugement. À cause si on dit mon est coupable ou mettre dans prison ou besoin d'un jugement ça joue pour délivrer lui qui est coupable. Ça, il y a quelque chose qui ne m'a pas compris. Qui m'a dit un apasisme. La Cour a besoin de décider où coupable. Il a besoin écrit. Oui, Yeah. mais Tu n'as pas ça. Tu as dit c'est parole qui dit un juge tu dis moi, crie-moi, et dis moi dismiss appel. C'est tout. Mon retourne les longs. ça juste aléa. Non, ça tu court of appeal, ça. Après tu viens président court of appeal, ça juge. Il s'appelle Ayola. Comment? Ayola. Il est un Nigérian. Les cours on va appeler aussi pas tu apasisme. Na court of appeal, tu n'as pas jugement. Supreme Court, tu n'as pas jugement. Weird, because on this file, we have appeal is dismissed, reason for decision of the court will be given later. That's what it says. So they dismissed it without giving reasons. And then we just have one page, page number 7. And it says, for the 3rd of December 1998, this isn't, and it was dismissed on the 24th of July 2017. And then on the 24th, I don't know, this is 3rd of December 1998, it says, Justice ought not to have accepted the evidence on which he based his findings of fact, or that such findings were perverse. In the result, there was no reason why we should interfere with his findings on the verdict which he returned. It was for these reasons that we dismissed the appeal, but we've only got the last page of the appeal from the court. We need pages 1 to 6. No? So from here, it looks like eventually they dismissed it and then later on they issued reasons, Yeah. but it looks like they've lost the reasons, except for the last page. They're mixed up. Filing. I've just found the pages, which are in the middle of another decision. Ok, so après, combien de temps on va nous la boutique? À peu près 3 ans. Ok. Non. Et pendant ça, les temps qui ou la boutique gagne fouillé et que vous tirez à dos. La prison gagne en cours, etc. Mais lesquels qui tirent à nous la boutique? Well, les mon child dans prison, la boutique, tu restes qu'un mon c'est après fermé. Non. Ok. Et combien de temps ou que sans cours, tu penses? Well, mon petit gars, ça, c'est en août
96, nous utilisons jusqu'en le 13 mai 98 qui m'ont dans la prison. Sorry, qui date encore qu'on tient dans la prison? Je suis dans la prison le 13 mai 98. Pour 2 ans. Yeah. Mais pendant tout ça, les temps où tu es Loriman, quoi. Non, pas de Loriman. Je prends mon passeport, mon chilo est Bon. bel. Ok. Tu vas mettre dans la prison pour 8 combien d'années? 8 ans. 8 ans. Combien de fois on passe à court? Quantité de fois, pas ni qu'à compter moi-même. Dans sa bande les temps qui m'ont gagné ça, c'est ce qui m'ont allé dans la prison, quantité de fois. Ou tu as un avocat? Il y a M. Badjoua là. Je sais pas du voilà. Et mon petit gars, il disait la photocopie depuis le commencement trial jusqu'à mon petit gars condamné. La photocopie. là. Côté c'est au lieu l'original. Prosécuteur, tu viens dire, il n'a pas, il pas connaît, maybe I misplaced it, mais seulement il y a une copie. Si demande pour produire un affidavit, côté il y a une copie, il n'y a pas de temps qu'à produire. Et vous sentez qu'il y a un frame dans tout ça? Yeah, 100%. À cause, si on a une photocopie, ou besoin qu'à dire côté on gagne, on n'a pas original. Et si vous avez une copie, spécialement sa certificat qui doit gagner analysé, il y en a un endroit qui gagne effacé avec typek, il gagne retypé, qui est le typewriter, signature sans e. Il y a une collaboration entre la police, pour sécurité avec SBC. Tout quelque chose est clair. Le record. I mean, basically, they believe the police, right? They believe the police at the trial. And then the appeals court found no reason to disturb that finding. I mean, it's a fairly high standard beyond reasonable doubt to be convicted, so you're not meant to have any doubts whatsoever. I think one of the problems that this commission faces in these cases is that we do know police planted drugs on people, Yeah. you know? That's what they did. They should never have done it because it's really, who knows anymore? You must have a doubt, right? If they're not found on your person or you're not using them. And well into the 2000s, they were planting drugs on people. We know. Il y en a certaines actions aussi dans ça, la fouille, manière on décrit, qui paraît un peu bizarre. Yeah. Premièrement, qui garde du matériel dans l'endroit qu'on ne peut pas avoir qui peut faire. Deuxièmement, qui ne pas fouiller dans la case entière. Yeah. Troisièmement, qui un démon connaît exactement que ça quelque chose était. Et il y a l'autre plus bizarre encore. Il y en a 15 policiers. Mon choisi 4 autres. Ça a 11, mon pas qu'on est côté. Les ouïes fait qui mon oiseau. Là-dedans, de ça 15 policiers, il y en a 10 qui donnent un statement. Donc, tout nous refusé pour donner un statement. Par exemple, il y en a 10 et les police qui ont crié en cours pour venir donner des évidences, mais seulement ils n'ont pas un statement. Ou dit qu'on est jeune police depuis dans l'enfance. Il y a depuis mon frère maman et son voisin qui restait au bord moi, ils viennent côté sa madame, nous jouons ensemble. Ou partisan mais des gens qui est arrivé dans le cas là, ou partisan mais cause que l'île là. Moi je dis les zen. Ou vient mettre de côté moi, il dit moi be au compte moi je dis oublie moi. Il va répondre. Yeah.
Ou les dit, mon avocat, pas de gagner, ça qui appelle. Well, according to mon avocat, nous avons les autres dans l'affaire. Mais seulement, ça dit moun qui sait cesser les ouamans dans la prison. Oui, mais si police, tu n'as pas une évidence, tu n'as pas un statement. Qui manière ou avocat tu connais qui peut venir dire que Ça, bonne question, tout ça là, nous avons levé en cours. Même Sefziz, Indie, qui font un cali, qui m'a ou quand même dit moun en cours, qui pas donner un statement pour questionner. Quand pour connaître quand il a langue, quand il veut. Mais qui font un cali, il fait. Il a masse toute évidence en cours, qui ne passe, qui les gesta vidéo, il a cross-examine, examine everything, il a donné les police. Présent, les police, tout ça qui gesta vidéo, il cause la langue, il vient corriger encore. Comme ça fait aller. Même, ou même où tu donnes un statement, yeah. où tu signes. Ya, signé tout. Mon dis autres la vérité, mon noir, ça madame petit Charles en Balili. Mais souvent ça va pour moi. Pour nous prouver pour qu'il y en a autre fingerprint, nous là. Et jamais la police n'accepte ça. Et Ziz, parti emmène ça devant, parti demande sa question, all les fingerprints là. Mais Zizi demandait ta question, mais seulement pour lui-même, l'équipe Zizi couvert tout ça avant quelque chose. Demandez-lui. Même ça, investigating officer, qui vient en cours, n'a pas non rien, il vient section de l'homme. Là, il demande des questions, il ne pas connaître qui pour dire, Zizi dit, il aller refresh son memory, retourner. Mais tu n'as pas non rien pour refresh son memory, là. Là, il demande à cause qui partit pour un fingerprint, de ça l'objet, comme si tu n'as pas aucun débat, là, tu peux connaître pour qui. Il dit, pas de faire ça, à cause ça l'objet, il y a pas beaucoup là, mais tout ça là, il le record. Just reading the judgment here, and it's inconceivable that the police, in order to please, they say Yvonne Paul would go to that extent to plant drugs and to frame an innocent man. So the judge really didn't believe that the police would frame you, and if they wanted to do it, he says they wouldn't have waited 3 months to do it, and they kept watch over a long period of time over your house. So if they had all the time in the world to plant the drugs earlier, had they so wished. The evidence shows that the accused was out during most of the daytime and his house windows were open. So Avant quand il arrêté, avant ça la fouille. Quelle manière tu passes sur la zone? Moi, le travail, Ou qui tu la cour aller? il y a mon kit, mon la pour moi aller, mon tourner d'après-midi. Yes. Yes. Est-ce que tu as la quantité de monde qui tu viens de la case? Non. Même sa madame qui m'a tué la case avec lui, moi je dis lui, il est encore vivant, il appelle les Anne-Marie. Moi je dis lui, moi j'ai l'information qui garde pour venir contre moi. Sa madame tu viens dire encore. Si vous regardez venir, pas besoin de désappointer, comme si quoi, on peut faire quelque chose qui est mal. Et je regarde tu venir, 4 heures du matin, moi je dis que je m'accroche sa madame pour venir assister moi, je te refuse. Madame petit honneur à la case. Il y a honneur à la case, il appelle Hélène Marie. Côté tu restes La retraite, nous tenons l'année, bon camarade. Les autres ont fini, donc tout quelque chose, mon gars arrêté, ils ont pas réussi directement. Ou qu'à coucher sa madame, par exemple. Ou tu offert pour, ou tu demandais pour voir un témoin pour Ya, de tu refuser. tu refusais, ya. Il y a encore là, ça, madame? Sa madame est encore là, appelée Hélène Marie. prior to this incident, did you ever have any convictions for drug possession or ammunition? Non? No.
And after this incident? No. No. What were the conditions like for you in prison for those 8 years, 6 months? Oh, I was in the maximum security prison and the army control. Why? À cause de ça, vite, nous-mêmes, mon bon, t'es chance à la prison, tu emmènes là, mais viens battre nous dans la prison. Ou tu les longues ou bien grande police? Les longs, Vous, personnellement, vous nous avez battu, maltraité il y a un gars qui bat là, mais dans la prison. à cause. Juste là, mon bon, t'es venu là, mais viens battre nous, mon croise, tu emmènes là, mais pour tout aider toi, mais il pas arrivé. C'est dans 6 nous, tu gagnes battre dans la prison, clamé. Could you complain to your lawyer about what had happened, being beaten in the prison? I did not complain to my lawyer because at certain point my lawyer abandoned me in the prison. He did not come to look for me. He promised me, you stay in prison, don't escape, I'm going to get you out of prison. But he never did. And when you were in prison, was there people escaping from prison at Yeah, that? many people Yeah. escape in prison. Some get killed also. How did they escape? Oh, they find their way. With the high security prison, comment y a-t-il? What's Oh. pas sorti? Quand j'étais prisonnier, ils sauvé dans high security prison. Ah, ok. Yeah. Quand j'étais. Il y en a qui n'ont allé en même tourner. Did you serve out your whole sentence, or did you get parole, or? No, I spent 5 years, 4 months in prison. The high security member. Yeah, high security prison, yeah. 2002, après que mon maman est mort, they transfer me to open prison. Quand tu sorti? 2002, après la mort de mon maman, je suis gagné transfert, je suis allé dans open prison. Je suis dans A-block et B-block. Je suis dans B-block 2002, je suis dans A-block. À cause de besoin d'endroit pour mettre un prisonnier qui nous donne la vie dans la prison. Et combien de temps tu fais dans les blocs? On fait majorité le temps, depuis 98 jusqu'à 2002. Ah, ok. Et là, mon petit là-bas, M. Benazol, si vient voir moi. Et si j'ai que moi, comme ça doit qu'ils ont mis côté, pas non, rien, sa prison coule là dans plus grave, ou pas se poser là-dedans. Ça, différence entre 54 mois et 8 ans, c'est à cause de gagner rémission. Ça tient rémission, tient en rémission, ça l'État. Pour gagner rémission, au départ, vous faites une offense, vous ne faites pas récalcitrant, non? Non, sa rémission tient dire qui est dans la loi, ça. Après, la loi de M. le président qui sans ça. Mais il y a un règlement qui, si vous êtes prisonnier, vous pouvez commettre l'offense tout le temps, vous perdez ou rémission? Non, personne n'a pas droit à prendre le temps là dans la prison, excepté Ziz. Même si on est dans la prison, pas gagné droit. À cause Ziz, là, il condamne nous, il donne nous un sentence dans la prison, on monte avec un warrant. Si vous faites l'offense dans la prison, vous avez besoin de nous en cours. Là, Ziz, il a décidé s'il est à 12 sentences ou soit s'il est tiré. Pas si on est dans la prison. Et l'autre quelque chose qui est dans la loi de la prison, qui beaucoup de monde pas connaît, 1 mois, il 28 jours. Il pas 30 jours, ni 31 jours. Ça veut dire que la majorité de prisonniers tout le temps fait les temps police dans la prison. À cause de c'est lui compte 1 mois, 30 jours, 31 jours.
Is Davidson Francis still around? Davidson Francis. David. Yeah. Davidson Francis Yakola. Davidson Francis. Non, il est déjà mort, il est un policier. Lui. He was a police officer. He's already dead. He's dead. Because he gave evidence in your favor, Yes, right? yes, yes. He gave credibility Yeah, to the claims that you had made yeah, about Mr. Paul, as did the taxi driver, yeah. Francois Vital. So it wasn't as what you were saying was about a motivation was fanciful, because these people corroborated that Yeah. this man had a motivation Yeah. against you, Yeah. this powerful man. And Yeah. also there was a sergeant, Adelaide, at Asetwal police station. He told me that if one Paul come to the police station, tell him, you know, there is drug in my house, go and get it. Et tu donnes l'évidence. Non, nous, Monsieur nous, Adelaide? principal, les noms maintenant, pour dimanche après, il y a un policier, il change son parole. Il va pour dans nos faveurs. Oh, Yeah. My lawyer refused to call him as witness. But Davidson Francis overheard that conversation Yes. with Sergeant Adelaide. Yeah. Is Mr. Adelaide still around? Yeah, maybe we'll have a chat. And Davidson Francis, is he still around? No. He died. Okay, sorry about hear that. So, just when Raymond Bonte, the warden of Long Island Prison, allowed the soldiers to beat the prisoners, was that just one occasion that happened, or more than one time were you beaten? Many times. Many The times. soldier come to with the prisoner in Oh. prison. Because they were the one in charge of the prison. tu vas battre pourquoi? Well, il y a parfois, il y en a un des bonnes prisonniers qui est agressif, il enferme, on connaît, il fistré, mais ça bonne du monde tout le temps, autres là, avec prison. Nous, tout, sa prison, tu fais rien, prison militaire, ça. Et tu vas te quoi? Bâton, n'importe. Ça qu'ils ont en a. So it's a management tool, beating you, I think. I think we've had a lot of evidence of that, management tool. À cause, même si on est dans, même c'est flammé, il vient dans la prison, Léopold Payet. Il a donné instruction qui m'a dit pour traiter de prisonnier. Yeah, mais seulement si vous criez là, il vous dit, ça, mais pareil, il déjà dit. To the prison to tell people how to deal with the prisoners. Was he specially trained in prison management? I don't know. No? Happy. So thank you very much, Mr. Akbar, for coming and presenting your case. We understand it. There's a lot of people in your case that we'll need to contact, and we will do that. We will contact them because of our hearing schedule. Most of them we will seek statements from, because we really have to stop the hearings. But it doesn't mean that any less attention will be paid to the investigation of your case. We will uncover every lead that might lead But us I still somewhere. have some more things to say. Perhaps okay. we can do it another time. No, No, you can't. go ahead, sorry, go Okay. ahead. L'état mon sorti de prison, mon a laissé celle pour un bon l'état 2005 jusqu'à 2012. Mon petit Madagascar un peu l'état.
Madagascar est un pays qui est un peu difficile dans les affaires visa. Comme si là où là dans le pays ou pas capable de visa. Et si vous gagnez ça visa pas genuine, un visa qui ou capable de problème. Il y a un consulat pour Cécile, monsieur Ekomamo. Mon peux expliquer autres bien. Mon chal voir lien zou, mon tu fais li quoi mon passeport perdu à cause mon tu n'a pas visa. Ou mon pas gain problème avec ban gendarme là-bas. Mon dit mon pas voir mon passeport, mon pas connaître côté mon mette. Mais ça pas vrai mon tu dans mon passeport. C'est ça cause ça problème visa, mon tu aide moi avec un document. Ou mon pas gain problème avec gendarme là-bas. Mon chal côté li. So your visa for Madagascar Yeah. had expired Yes. and you were staying Yeah. much longer. That's Mon okay. chal côté li, mon petit check li comme ça, monsieur Ekomamo. Mon pas voir mon passeport, mon pas connaître côté mon mette, mais même mon passeport est avec moi. Et si dit moi OK, il y a des moyens documents pour moi pas gagner problème, dis que m'a gagné l'autre passeport. Ça document il appelle un laisser passer. On met tout portrait là, il met son stamp consulat là, et dans moi mon aller. Après 24 heures de temps, ça me fait téléphone moi. Il dit mon côté était encore là, même la tana mon dit oui, il dit moi mon bien besoin ou retourne côté moi. Mon dit qui arrive un problème. Il dit moi non, juste viens côté moi. Et moi aller, il dit moi rendre lui sa document. Moi demande à cause. Il dit moi travaille avec le gouvernement CCL, il informe le gouvernement il donne moi un document. Il dit moi président James Michel il check lui comme ça. Prends ça document pour moi. Si mon paiement, whatever problème qui m'en a, pas entrer là-dedans, laisse-moi moi. Moi aller, moi mène ça document, côté lui, il tire mon portrait là, il rend moi, il prend ça document. Et beaucoup de choses encore, il dit moi, mon va pas en détail là-dedans, il dit moi ça, c'est James Michel qui me dit. Vous devez dire nous? Took it off you. He did. Bonnes affaires, it c'est off pas you. mon mauvais dire, mon dans drogue, mon dans ici, mon dans là-bas. À cause de Michel, tu es au courant tout ça, bonne quelque chose qui me passe. But Depuis mon al dans prison, ce que mon sorti. but he told you that he informed the government of Yes, Seychelles and yes. they said to take it off you. Yeah, take it from me. So you would be you couldn't move. Yeah, So they were denying you your freedom of movement yeah, as a Seychellois national. yes. Après un peu de temps, Madagascar, on quitte Madagascar, mon allé, mon vin Maurice. À cause de mon chalamène, mon bon document, côté Amnesty International, Maurice. Les mon entré Maurice, on gagne pas de problème de l'aéroport avec l'immigration. On demande les autres qui arrivent, il dit mon gouvernement c'est il met un document contre moi Maurice. Et bien quoi un document, il dit moi c'est pas un PI, moi pas connaître quoi un PI. OK, ben là-dedans moi t'as problème, il dit moi faut des malrois Interpol. Moi pas faire, moi pas faire rien, moi pas besoin d'Interpol. Là mon passeport là sorti c'est Céline venu qui m'a hier gouvernement dans mon passeport, seulement il met un document contre moi ici. It may have been they reported your passports lost. No, they did not No? report my passport lost because I have one of my nephew was working at the immigration office. And so he told you they didn't, because if they had reported it lost, it would have been flagged, no? No. He tell me that after I left 2005, Jim Michel contact immigration, get my information, passport copy, whatever, then he went to Mauritius. That time, Paul Béranger was the prime minister in Mauritius. You lost me. Can someone explain? Yeah.
they blacklisted you as a person that Mauritius should not welcome. Yes. And PI stands for prohibited immigrant. So then what happened? Then they released me at the airport after a long time. So they let you go into the country? Yes, they let Yeah? me go into the country. I arrived there, the plane landed at 6 o'clock. They released me after midnight. After midnight, You were very lucky. yeah. So the police was the taxi driver. They took me to the hotel. They sleep outside the hotel. And then the next day, I was leaving Mauritius to Singapore. So Do you already have that ticket? So you, to show that you were just transiting? yeah, I have the ticket. Uh-huh. So the immigration was making a lot of problem with me. And Air Mauritius come to rescue me. They asked immigration officer, what is the problem? Air Mauritius brought him to Mauritius, is in a transit going to Singapore. If you don't have any warrant to arrest him, so I'm going to put him on the plane because the plane is ready to leave. They could not say anything. Normally, when you're in transit, Yeah, en transit. the responsibility of the airline. Yeah, That's why they took care of you. yeah, That's international. yeah. Then I went to Singapore. And no problems there? No No, flag no. there? There's no problem in Yeah, Singapore. okay. So I stayed in Singapore for some time. Then I moved to Thailand. No, that was before. When I went to bring the document to Amnesty International, there was no problem. When I come back, to Singapore, I come back to Mauritius. C'est quelle année ça? Pardon? Quelle année c'était? 2010. Ou encore Thaïlande, non? Yeah, jusqu'à présent, mon côté Thaïlande, mais malheureusement, pas qu'à là-bas à cause de Covid. Dans mon stack, c'est ça. Qui au travail? Well, mon travail avec New Design Studio, mon fait purchasing pour eux, comme là. D'autres print tricot, mon fait purchasing après, ship d'autres dans tricot, tout c'est ça. New Design Studio. New design. New Design, yeah. New Studio. design. Et la compagnie thaïlandaise, ça? Ou Non, non, New Design Studio, une compagnie, c'est Célois, C'est Célois. qui fait printing t-shirt. Ah, ok.
How do you get to stay in Thailand? Are you like a resident or By visa, visa? Yeah. Still visa. So Still is it visa, a yeah. business visa or retirement visa. retirement visa? So you can travel freely in and Yes, out yes. without. Et les gens là-bas m'ont pas passé aucun problème. Mais seulement en 2012, moi je venu pour Cécile, moi je vois ben Jamie Marin pour station de Providence, à cause du design studio de Providence. Par exemple, moi, allez, moi, pied qui sont là, porte en soi, moi je dis Jamie, ou avec moi, à moi là, il n'y a pas de moi non. What were the documents you went to give Amnesty International? What is it? What documents did you go to Mauritius to give Amnesty International? Oh, all the document regarding the trial, everything, yeah. So you tried to get international interference in that Yes, decision, I can yeah. see. But you went to a court that doesn't have jurisdiction. Yeah, It's state disputes, that court. But there would have been courts within the African region, right, that you could have petitioned to go to. The African Court of People and Human Rights, you could have gone there. So, but now you're here. I went also to Nairobi to human rights. Yeah, but it's very corrupted there. Right. You needed a suitcase of money. L'état, nous, dans l'état Court of Appeal, Mr. Soje, late Mr. Soje, who make my memorandum of appeal, he told me that we succeed in Court of Appeal, but they don't want to release you. But you have another option, so you can go to Amnesty International. I talked to Mr. Padiwala about it, but he refused me. He told me, no, Amnesty cannot do nothing for you, this and that, this and that.
So I didn't have any other choice. I tried myself. I go to Mauritius, brought everything, evidence regarding the trial, that I'm a victim of miscarriage of justice. And what did they say? Qu'ils ont dit amnesty. In Mauritius, I give the document to somebody working in the office. He tell me he will contact me after everything is done. But I never find this guy again. I have his phone number. I call him. Whenever I call him, he just get the phone. Sure, if Amnesty was aware of that, the broader management, they'd be very upset because they're a very serious outfit. And he doesn't sound like a serious enough person to have been working with them. We have no further questions. Is there more? Is there anything else you would like to add? Okay. So what I like to add, I think you should call Mr. Frankali. Because he was involved in most of the case where people been sent to prison innocent. He was the prosecutor. Because now he's the Attorney General. He know everything. And I think he should tell the truth. And because he himself, he tell me, you are not the only one. The 3 policemen also. We will call. The same policeman who was involved in my case. They were sentenced to prison after. For what? I don't know. What Mr. Ali told me, they were innocent. They did not do anything wrong, same like me. We've got a few people to contact in your case. Yeah. And for the beating in the jail, we will be serving suspect notifications because that is a violation of your human Bonte rights. is the one in charge Yeah. of the beating. Yeah, Mr. Bonte. He was the superintendent of prison. Pardon? Yeah, ça, tu as organisé par Mr. Bonte. He was the superintendent of prison. Oui, mais wana zot non? Pardon? Saban soldat wana zot non? Saban soldat, mon pas vraiment contre autres non. Il y en a sabou, petit quand ça saban soldat supposé petit Patrick Pile. Yeah. Après, tu as son sous-lieutenant qui fait André Poul. Can you please ask for clarification so I can understand that? Tu as tout prisonnier, mais dans d'autres cas, au taquet, c'est 6 personnes qui tu gagnes battu. C'est l'incident qui mon bonté tu organisé. Chakba, on mentionne non Patrick Pilet, Il y a son garçon. son garçon. Il y a ici dans l'armée, ça l'État. Lui qui organise Van Non, il pas Bate. organisé, lui. Raymond Bonté qui organisé. Raymond Bonté qui Lui, organisé. ici gagne en main pour venir battre bon Dieu. Ah, Il a participé de battre. Yeah. Parce que l'incident pour de prisonniers, tu gagnes battu, Yeah. qui est organisé par Raymond Bonté, surintendant en prison, yeah. à cause. Par contre, nous sommes là dans la prison, sinon Raymond Bonté est venu avec un groupe de soldats. Amasse tout le prisonnier,
qui dit c'est un PDO, c'est ça qui tu gagnes batté. Tu as 6 nous. Zot 6, zot pas ti gagné. La restant pas tu gagnes batté. À cause dans B-block, high security prison, tu as 23 assauts. Et pas prendre plus que 23 de monde. Après ça, batté là, est-ce que tu as besoin d'une assistance médicale? Ya, nous chal voir docteur ya. Qui bon dit mal ou tu gagnes? Docteur tu viens non même là dans B-block tu viens non. Moi tu gagnes un papier comme quoi qui tu as bonne marque batté l'homme, mais seulement ça tu dans mon file médical. Ça docteur, c'est un docteur Malba qui travaille avec là, mais s'appelle docteur Selvan. Je ne sais pas qu'on est où il ici encore, c'est aujourd'hui. Non, Selvan. Dr. Selvan. Yes. S-E-L-V-A-N. Yeah, he used to be, I know him. You still here? I don't know, but he should be. Came after Dr. Ramados. Ou disons pas tu mettais ça pour no file. Non, docteur, tu mettez les souvent, il a de file médical, il pas venir avec nous. Nous-mêmes, nous pas gagné droit, gagner aucun papier dans la prison. Il écrit, qui van battre, van marque, qui n'en a l'eau, nous, après il met ça dans nos files. Il reste prison. Combien de fois vous personnellement gagnez battu? 15 fois. 17 fois. À cause de moi, tout le temps, j'ai des gens qui sont tranquilles, qui n'ont pas gagné aucun problème avec moi, ne sont pas involvés dans aucune bonne quelque chose. Ça joue quelque chose qui tu gagné avant, c'est pour moi-même. À cause de un soldat qui tu condamne dans la prison, et tu dis nous, et tu gagnes crier bello, et tu sortis le camp l'armée, pas baron. Et si tu fusil, ça boulette, tu passes le fond, un taxi driver, là tu fais rien, rien, souvent tu mets dans la prison. Il dit nous un jour, il gagne crier bello, il a le droit de s'enflammer, Léopold Vaillet. Léopold Vaillet, tu dis, nous avons des trois gens dans la prison qui ont envie de tuer. Ou là, ou besoin de faire ça facile pour nous faire ça travail. Nous payons, nous donnons l'argent tous les mois, la bonne du monde qui ont envie de tuer la prison. Vous avez demandé, mon dit, lesquels la bonne du monde? Il dit, mon premier, la liste, moi-même. Edouard Payet, John François, Tony Gibignon, Gary Albert. Okay. So the soldier was going to kill you all, or Qui m'a dit pour tous les autres? Ouais, il pas dit nous qui baillons pour tout, nous si pour donner nous poison, whatever, mais seulement il dit Léopold Payet, il dit, nous dans la liste là, la bande dit, mon il a dans la prison et coup, nous avons un plan pour éliminer sa bande de monde. Ou travailler avec nous, nous payons tous les mois, ou famille en masse l'argent, ou besoin corporer avec nous pour nous faire ça travail. Quand écrit son nom, Il y le a encore papier là pour un nous? soldat? Ça zone, moi pas connaître encore vivant, il s'appelle Denis Barra. Denis Barra. Yeah. Comment ça, non? Dennis Barra. Dennis Ba- Barra. Barra. Dennis B-A-R-R-A. Allez, vous dites nous, Edouard Payet. Edouard Payet, John François, Antoine Zoubert, Gary Albert, Écoutez, vous parlez trop vite. John François. so I didn't get any of those names. Tony Gibignon,
Dis-nous John François, Antoine Joubert, Edouard Payet. Tony Djibillon, Comment lequel? Tony Djibillon, Tony Djibillon. moi-même, moi, après, il y en a encore des petits moun encore qui. Ah, Andy Moumou. Il y en a un qui. Moi, Joseph Victor, ça, Joseph Victor. Saban Dimoun, il y en a qui sont considérés comme un outlaw. Allez, Régiment. Pas Saban Dimoun, Saban non condamné. Il y en a des gens qui disent nous autres ban outlaws à l'époque. Oui. Et Léopold Payet qui te dit que Bara, là la liste. Là, du monde ça pas le touiller. monde qui nous les touillé là. Et ça, l'étant, sa prison, tu peux en sas par un lieutenant-colonel. Les savants de l'incident qui passé. Lequel ça lieutenant-colonel? Jason Jacqueline. Jason Jacqueline. La prison tient Bali. Lui, il peut en sas Biblo. Par là-haut, M. Bonté. Non, tu peux en bas, M. Bonté, tu suis intendant, lui, tient un officier là, mais qui tu gagnes envoyé là. Bonté, choisi lui, mettez en sas Biblo. Tell us about the militia. Came here. Oh. Lui tient ça bibloc comme Yes. ça. Oh. Et là, ça, l'incident qui est arrivé, tu penses qu'on ça qui t'a les en même temps encore. Tu penses à quoi? Et tu penses qu'il vient travailler avec un sac tous les jours. Vous savez, des gens qui dévoilent ça l'information à cause de qui t'amène à des gens bélo. Vous savez, des gens qui dévoilent ça l'information, ils pensent que ça qui n'a les en même temps encore pour prison. Zoubara, tu dévales. Ah, et là, Zoubara, tu dévoiles ça l'information. Les barras qui se dit M. Jacqueline, ça? Ou bien il tient temps? Non, M. Jacqueline qui t'amène Bara, Oh. Bello, à côté de lieutenant-colonel, qui t'amène Bara à côté de Léopold Payet. Prison, les barans disent ça, une des bonnes prisons, il y a une fête à base. Jacqueline entendait, pour dire baran vient cause ça l'incident qui ne passait Bello, il n'a allé pas tourner. Barra told all the prisoners on the list that you're on Yes, my list. Yes, yeah, And then Mr. Jacqueline found out about it. yes. So he took Barra to Bello head. No, he didn't. He did not took Bara to Bello after Bara revealed the information. Okay. After Bara revealed the information, he left prison, never come back. He was the one who introduced. He introduced Bara to Payet. Bara was sentenced 15 years in prison. Okay. Bara pas accepté pour faire ce travail seulement. Non, il n'a pas accepté pour faire ça travail. You know. So Ah.
Après, tu as condamné 15 ans de prison. Après ça, Après ça, oui, ils sont affaires. Tu le comptes en papier, tu condamnes 15 ans de prison. Après, moi, par contre, qui m'a eu on partit en relation avec les faits qui t'ont dit. Ok. une Qu'est-ce sortie. qu'on donne 15 en prison? Yeah, this, bah, For what exactly? Conspiracy to murder, or what was he charged with? Do you know? bah, Yeah. he fired AK-47 Uh-huh. on someone. Right. But he did not hit that person. There Okay. was no casualty. Uh-huh. And was this why he was still a soldier? I don't know now Yeah. if he's still a soldier, what happened to him. Lui-même, qui dit, tu tiens physique. Il y a tu un petit physique qui passe là. So he got 15 years in the first instance, and then the sentence was reduced to 1 year on appeal. Is that right? No, no. No? Maybe he was 1 year, then he get 15 years on appeal. Okay, so the Supreme Court said 1 year, and Yeah. it went on appeal, and they said 15 15 years. years. Do not appeal. Anything else, Mr. Akbar? I don't know if you have any question, but in case I remember more, then I can come back. Always be in touch if you remember more. Yeah, We yeah. do have a lot of people to contact in your case, so we will do that. We will call Mr. Ali and hope he's available to appear. Some of the others, they will be by statement. Did you heard 11 On se vendait. Uh, Yeah, that car, we've heard of it. Yes, yes. Still driving around now as a blue Jeep, I think. Mais là où nous tu retourner où tu Providence côté New Design Studio là qui monsieur Marengo type débutant de l'auto ti dans 1122 même. non, 11 tu n'es plus existé Ah, ça c'est fini l'état. à l'état. C'est fini. Notre numéro est sans. Yeah. Okay. The studio is based here. The printing is done in Thailand. Printing of T-shirts. Okay, so thank you very much, You're Mr. welcome. Akbar. We'll be in touch. Yeah. You can always contact us. Okay. We hope you have a nice weekend. You too. And Have a nice weekend. yeah, Nice thank you meeting very much for Thank coming. you very You too. much. Our pleasure. Okay. Thank you. Bye. Good luck. So we will adjourn now. We're running a little late, so we'll just take a 10-minute break. We'll be 3:25. Thank you very much, Mr. Akbar. Bye. All Bye. rise.